Welcome back to KTN News Center. My name is Brenda Zadaradito. We continue with our bulletin this morning. And the woes are facing truck drivers operating across the country, across the Kenya-Uganda border, continues to increase by the day. The delays in screening and testing them for coronavirus has seen a stretch over 50 kilometers of traffic snarl up. The border areas affected are both Malaba and Busia. Let us speak to our reporter, Willie Lusige, who is in Malaba. Willie Lusige, good morning. We understand cabinet ministers from Kenya and Uganda are set to meet today. Good morning, Brenda. Actually, the situation is getting worse. That's why the cabinet secretaries have been called to come and play a key role in solving this issue that now has extended for more than 50 kilometers. These are truck drivers who have decided that they will not continue with their journey until all the issues that they have raised have been put in table and discussed, and maybe a lasting solution can be found. The result of these long-distance truck drivers to start striking here along the Malaba, Webuye and Bugoma Road is just as a result of the delayed testing of COVID-19 at the Busia border. And apart from that, they are saying they have been harassed by the members of the public, both on the Kenyan side and also the Ugandan side where they travel to. And most of them, they are complaining that especially in Uganda, that's where they have been mostly affected, because they say the residents there are not welcoming, they're stoning them, they're also even fighting them, and sometimes they're alleging that one of their drivers was killed in Uganda. Those are issues that we cannot confirm. They have been asked to give more details, but they have said they will not be able to continue with their journey until the two governments come together and give a clear picture of what they're going to do. Will they be able to speed up the testing of the COVID-19? And apart from that, also what other measures will be put in place to make sure that they're safe when they travel to these neighboring countries, which is Uganda and other neighboring countries as DRC. Today we expect the ministers, both from Kenya and Uganda, to meet here, because yesterday we had PS, the permanent secretaries, meeting here, but the drivers refused to listen to them. They say they want to speak to the cabinet secretaries in charge of transport, both in Kenya and Uganda, and also the cabinet secretaries in charge of interior security, both in the two countries. So we expect them to come here today to address this issue. I think it's very, very important. If I speak to some of the drivers, karibu kwenye KTN News. Jana muliomba muweze kumaliza mgomo wenu, lakini bado mmekaa ngangari. Bado tutakaa gangari kama serikali ya pande zote mbili haiwezi katusikiza, bado tutakaa gangari. Manake wale wanawaleta ati waje waongee kuhusu mambo yetu ni wale hatuna imani nao. Tunataka hao cabinet secretaries ndio waje waongee, watusikize, ndio tutafungua hii mgomo, itakuwa imeisha. Labda tatizo kubwa ni nini? Tatizo hapa ni vile, kwanza ni vile tunahangaishwa na wanajeshi. Ni vile tunahangaishwa na wanajeshi pande ya Uganda. Uganda tumeambiwa kabisa hatutakiani tuingie kwenye mahoteli, kwenye maduka. Tumeamua kununua, tuwe na magesi zetu, tuwe tukijipikia. Kule sasa wameanza kupora hizo gesi na wanapora vyakula. Sasa hatujui tufanye nini. Pili, hii mambo ya kupimwa unakaa 48 hours ukingojea matokeo. Baada ya 48 hours tena ukienda kuangalia matokeo yako unaambiwa vizuri hiyo matokeo imepotea. Tena upimwe ungoje another 48 hours. Sasa tutangoja hizi 48 hours mpaka lini? Hiyo ndio shida yetu. Ndio. Kufikia sasa mjapata suluhu la kudumu? Suluhu la kudumu hatujapata. Tunataka hawa wahusika waongee. Ikishindikana tunaambia president wetu afunge boda, manake Waganda wanaona sisi sio watu wa maana. Labda kufikia sasa hivi ni idadi gani ya madereva wameathirika? Labda kama unaweza kutuambia ni 1000 ngapi? Hapa tuko na madereva zaidi ya 1400. Tumewacha wale bado wako kule nyuma, wenye wako kwenye hii jam ni karibu 1400 ambaye wamehudhurika na hii mgomo. Na mmesema hamtaweza kuondoka hadi suluhu lipatikane? Suluhu, tunataka suluhu la kudumu, sio suluhu leo tudanganywe tuvuke, kesho tukienda Mombasa tukipakia tukirudi tena bado ugonjwa ni ule ule. Ndio. Mtazamaji atauliza labda mnalala wapi, mnakula wapi, manake hata hoteli zimefungwa, mruhusiwi kukongamana na wananchi. Ndugu yangu, hapo mahali pa kukula ni kuzungumkuti, manake hapa inabidi tukule kwenye magari, lakini sasa tatizo kubwa ni maji na choo mahali tunaweza enda haja kubwa. Hapa vile jinsi unaviona tuko kwenye msitu. Sasa inabidi ingine uende kwa shamba la mtu ambaye pia wenyewe wanateta. Hawataki tuende tujisaidie kule.
Labda nizungumze na mwisho, tufahamishe jina, ulikuwa unasafirisha mzigo kutoka wapi hadi wapi? Mimi ndo jina langu kamili tu Mohamed Bakari Moyo. Mimi ndo Mohamed Bakari Moyo. Natoka Mombasa naenda Kampala. Na leo ninavyosema leo siku ya 6. Na kwa hiyo mgomo huu wetu ambao sisi tunanyanyaswa. Tufika Malaba sisi pale tunachukua mapua, tukisimama watu wanatukimbia, sisi ni madereva ndo wana ugonjwa. Sasa huu mgomo imechukua sasa sisi ndio tumekuwa kipaumbele ya huu mgomo. Popote tunapoingia sisi tumenuka mavi. Hata ni wapi tukiingia dereva huyo ana corona, tabba mawe, tutafanya nini? Sisi hatuna yani mtu yote ambaye tunakane karibu isipokuwa si wenyewe na sisi choo chetu ni porini. Maji ni lazima. Tuchote maji. Tunachota maji tunakunywa maji ya mtu hapo. Haya tunataka kujua sisi muda tumekaa hapa siku 7. Dereva gani aliyechukuliwa akaambiwa hapa amechukua Corolla nini hiyo gari imekuja kubeba mgonjwa wa dereva hapa. Ndio tutakujua kwanza hiyo. Ya pili sisi tunawekwa kiwango gani? Mpaka sasa hivi hatujui. Sisi pia tuna family. Tunasikia vibaya sana kama sisi tunawekwa mawanyama. Tunakimbia mahali ukifika unaambiwa huyo. Kuna mwenzetu mmoja tumeuliwa Kampala. Ameenda kununua soda, akitokea hapo kabeba mawe. Corolla kakufa. Mwingine sijui aliberepiwa. Sasa si madereva tunakuuliza tuko wapi? Tunasaidiwa na nani? Ishi tuko nayo. Kiongozi wetu ni nani? Hiyo ndio chungu tuko nao sisi madereva hapa. Hayo ndio yangu ndio nayo. So these are some of the drivers who have decided that they will not continue with their journey to Uganda because they are angry that they have been terrorized on that side, and also the delays in what we call the testing of the COVID-19. You see the distance now of the jam has extended to more than 50 kilometers. Things not seem to be moving until the cabinet secretaries that they have mentioned come here and address the issue as a result of what we have seen for more than 7 days, the delay. There's no one who is traveling to Uganda. There's no cargo. Kenya. So we'll be following up these on details, and we'll be able to file a more detailed report in the course of the day. Thank you so much, Willie Lusigi. Even as we wait for that report, a developing story right there, we expect ministers from both Kenya and Uganda to make their way at the border to handle matters to do with the truck drivers are facing difficulties in accessing Uganda and Kenya because of COVID-19. But now, away from